Yesuya mangalisa Jesuya mangalisa Jesuya mangalisa mangalisa inhliziyoya Jesuya mangalisa Jesuya amangalisa Jesuya amangalisa umangalisa inhliziyoya Jesuya amangalisa Jesuya amangalisa Jesuya amangalisa Kisiyo, Herike, Wafage, Kisiyo, Ogamoya, Ujisuya, Amanga, Ayomanga Nesaye, Kisiyo. Amen. Amen. Nangika kufuti nyatani tula. Maju mangin ya kulela niti yang limas. Umangiti san monan bangwele ni nantini. Aniti yebo. Kaba bigele la bangwele. Aibu kukuluma je. Obasada mata banta bakuluma kakhulu manje nathi sokunjalo. Egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Usibusise esikhulu nejabule enkulu kumina ukuma lapha kule ndawo. Amen bathandekayo. Amen bangcwele. Amen bazalwane. Amen lapha kwakhona umfo kasibeya ayiphethe inkonzo ekhova bathi ikhova ezinqeni. Bayazazi abadala abancane ngikhumbula ukuthi bayazazi. Wayethi uma isengenile athi angene breakdown. Afaka impula ende efika lapha enyaweni. Bawuhome naye yamazi sibe. Wayi. Athi zonke le khoronyana zeyimoto ezimeceleni kwendlela. Seyifikile ibreakdown izayikhukhula one by one yozilahla emfuleni. Nangempela kube njalo. Abakhuphula umfoka sibiya. Amuke nabo bawayo bahambayo ngisho ukuthi ke ekhameni lenkosi kuyabonga bazalwane nami ukuba kule ndawo asingabuki ke kakhulu lo omela asingalaleli kakhulu lo omela kepha silalele izwi likaBaba uNkulunkulu malikhuluma lizokhuluma lona kodwa lizokhuluma nabezwayo lizokhuluma lona kuzoyena ukuthi silihumusha kanjani lona lizokhuluma kodwa lizokhuluma nabezwayo. Abanye benu ningibiza umfundisi. Ngimfundisi mina. Bamfundisi, bambishop. Mina khona lo bamfundisi la. Umsebenzi womfundisi uyini? Yini umsebenzi womfundisi? Baba mfundisi baba. Umsebenzi womfundisi uyini? Angizwa? Ukufundisa. Manje ukhona umfundisi ofundisa izwi likaBaba uNkulunkulu. Ukhona umfundisi. Ukhona umfundisi. Ukhona umehluko lapha. Siyawuthola umehluko. Umfundi namakhudleni. Umfundisi nomfundisi. Umfundisi ngubani? Uthisha. Okay, kuyakhaya. Umfundisi umsebenzi kaMfundisi ukufundisa. Ngicela ngemvumo kaBaba uBishop noma uBishop namhla ngashumayeli kodwa ngifundise. Angithi umsebenzi wami ukufundisa. Ngicela ukufundisa namhla ngashumayeli ngifundisa. Okokuqala ke nje ngihlungana nami kancane emoyeni ushone indodana kaMfowethu lapha endaweni bathi kuse ejoyini le ndawo ngiyilibala kodwa isengcweleni wangale eMpumalanga emalonja ingale ngaseMpumalanga
kungithintathintile ke nokho emphefumulweni nasenhliziyweni. Kade ke sikhona le izolo siyokwenza amalungiselelo onke nokuhlanganisa amakhanda njengomndeni. Siyambeka ke kule viki ezayo ngomgqibelo okufanele ukuthi ngolosihlanu thina siye ngakhona siyoba nabo. Manje kubhlungu ukuthi umfowethu yena sewalala washiya lamantombazane washiya nje lezi zingane zakhe kumina. Nomama wabo mayizolala wathi baba omncane lezi zingane zisale esandleni sakho. Yabona enyakeni odlulo rempile edlulile ngishadise intombi yakwakhe. Ngisho ukuthi ke ikhona ke okunye kwathi kungithinta kodwa kungithinta enyameni akungithintanga kakhulu emoyeni. Amen bangcwele. Amen bazalwane. Ngisho ukuthi ke ikhona ke oke kwathi kungifaka emgodini kancane. Manje ongishashaka kakhudlwanyana ukuthi la kulomuzi wakwaMasina uhamba amasotsha kakhulu. Eminyakeni emibili edlulile kade sibeka umfowabo omdala namuhla sesibeka lo kade bathathu. Manje sokuselo yedwa phakathi kwamantombazana awu4. Manje lokho kokubeka esithombeni esingehle. Kodwa ke okakhulukazi engithanda ukusho ngiyathemba futhi ngineqiniso eligcwele ukuthi mhlambe laba abantu ngabe bayaphila. Ngiyaxolisa ukukhuluma okulumelumelayo mhlambe okungezwakali kahle kodwa umuntu ozwayo lathi izwi lenkosi ozwayo makezwa lalela ukuthi umoya ukhuluma uthini. Ukube laba abantu akusilo ubutshwala nale nsango nalogwayi ngabe bayaphila. Qinisekile ngaleyo nto. Hey, yakela lokhu manje impilo yakho iyaxhwalela. Hawu, ungani nomfundisi uyafa ungaphuzi. Hayi man, impilo yakho seyisezandleni zabantu abakusizayo. Bathi yehlisa phela bonke laba abafayo babulawa utshwala nogwayi. Uyayibona ukuthi inkulumo enganamqondo. Exactly, ugwayi notshwala nensango kuyabulala. Ngoba ke ikhathi impilo yomuntu ngaphambi kwesikhathi. Uma ugula uhlaselwa noma umdlavuza ikhenza libiza kanjalo ubhema ugwayi 1 2 3 uyalala 1 2 3 Saturday is the funeral. Kodwa uma ungabhemi ungaphuzi izoba khona lenxaphephe ukuthi kozame bakuncenge abasolwazi uphile iminyaka iqhubeke phambili. Lo omunye oshonile uma bemtshela nami ngikhona ngelilanga Siphiwe man ayi impilo yakho ayibona kodwa ngathi hambi ishona esigodini yehlisa man kuyeke lokhu kwenza ude ningangitsheli nina kade ngiyemncwabeni lapha yana ngibona kuna ingane ezinye zibekelwe namabhodlela kade sisancela amabhodlela nazo zibula utshwala ngiyekelele notshwala baba shonile namhlanje notshwala bakhe thina sisele enkingeni. Angisho ngenkani ke siyami kodwa ngikhuluma okula emqondweni wami nasenhlizweni yami okuyiqiniso futhi kodwa ke iqiniso esikhathini esiningi liyababa abontanga yethu nami ngiyababona abanye angeza la ngeimbathi abalingana nami eminyakeni so hamba abasakwazi ukululeka kodwa umathebula ngoba akaphuza akabhemi akafaki nomuna ake nami yithi ukuthi kunjani uhamba ngiyathela ngesizotha. Ngisho ukuthi ke ngikhuluma ngenkani ngibhekise kakhulu kulabo sojanyana kithi lawo nabo sisi uthi lo munye ubaba lo sisi makhothi uzathi hayi mangangithengela utshwala mina ngizofeyinta phela thengela utshwala emveni kwalo tshwala yini sedakiwe lezi ndaba zenza sesidakiwe nenkulumo ayithe angixeke abantu bakaNkulunkulu ithi iBhayibheli la uNkulunkulu akazondi isidakwa kodwa uzonda ini ubudakwa. uNkulunkulu uyasithanda lesidakwa ingakho ethumele thina ukuthi sikhulume kodwa lesidakwa uyasithanda uyasidinga uyasiletha futhi. Ake ngibuze naye ngizaqala ngabantu abadala abomama abobaba sekunayo impendulo yabona. Mambisho kufika umama kuwe umama nje phela uyayithemba cisha ufana nomama kithi loyo uyathela ngabantwana athi mama Nkosi yami ngoba wena umama uBishop usindisiwe umntana uyangishumayeza mhlana malanga awumboneke
ubaba umfundisi uRamputa manje ke sikhiphe nawa namathikithi sengiwathengile awumbona ke mina iviki nje ke siyoyichitha lena siye ku honeymoon sohlala ku 5 star uzothini mama ake umuntu mthathe hamba no ayina wathi umuntu ngikahlangabezana naleyo nkinga omunye weza wambuza ngikhulunyiswa yini lento ufuna ukuthi nihleke manje Lokuhlala nebiphilo kwethu manje yazi nomuntu ongamhleka ngakho manje unothi uba mubi kakhulu kanti uma lokho simayelanyana nje hayi nalokho ukuthusa-thusayo kuyabalela sikhulele enkonzweni ugogo wethu uyakhoza lapho kwaGonyane uma sekhulile intombi noma insizwa uyofakwa emanzini uyabhabhadiziwe ukuze aphelele abe yilunga eliphelele manje ukhona nobaba osemdala angabobaba nje lapho kufuneka manje isikhathi sesifikile umoya ongcwele somthashile ukuthi awungene emanzini uza kobaba uBishop Ramputa mphathi wami nami ngifuna ukuyongena le manje inkinga iyodwa ngoba sasitshela ukuthi uma uyongena lapha emanzini ungavumanga izolo inyoka izakudla lapha emfuleni awubiza ngiba izakudla yaphela hayi angibakhuluma iqiniso hayi ngiyaphela khuleka kuqala uNkulunkulu akusiza uyekele khuluma iqiniso inyoka izakudla manje lo baba alokho umfundisi uyamncenga uyaqula lo baba ataqula ingoma ubusuku uyakhuluma lo baba umuntu nje kodwa uyanathanyana unjani ulikhune enkonzweni ayifikile hlezi nje akalindi inkonzo iziphele ukwenza lokho abantu kuyabhoreka siyabhoreka bese uyayihambela yini endaweni zakhe uthe ubaba umphathi yini Msini baba umsini khuluma inkinga yakho yini sikhulekise uNkulunkulu akusize okwazi ukuthi phela uthole nawe ibhabhadiso uphelele enkonzweni uthi hey mfundisi ngiyasaba ukuyikhuluma le ngoba hayi angeke ihlale kahle mhlawumbe nawe uyizwa uzoqalela mfundisi athi hayi khuluma nginceke yenkosi mina ngathi mfundisi ucinele ezwini lenkosi athi ubaba mina hayi baba noma ngayini umsebenzi wami lo khuluma athi mfundisi ngiyasaba amnceke mfundisi athi khuluma ufuna ukuyokubhabhadisa athi hawu mfundisi wami nkosikazi wakho ngishaya ngaphakathi athi nkosikazi wakho baba sengijike noma ngize enkonzweni uma ngibona uphuma ngihamba ngibaleka hayi nkosikazi wakho ngibuzwa lama ngiyafa ngendlela engithanda ngayo sasilindele ukuthi umfundisi athi hayi kulungile mthatha umfundisi athi uthini athi hayi mani baba unkosikazi wakho mani hayi sengihlulekile sengizame ngazama ukuthi hayi lo mama umfundisi athi udakiliwe nokudonora unkosikazi akhumula amabhaki usuka umfundisi ushaya umuntu ngisho ukuthi nami unkosikazi wami angifuni kuye don't touch owami nawo wakho noma ngabe utshekile noma wabunjani futhi enye into bobaba namhlanje kulesilanga bathi nyanga yamadoda thekana labo mama chocolate man thekani chocolate polisha nyanga waze mina ngiyampolisha wami owakha umpolisha na ubuka lo wami uthe lo ngathi we na ubuya ekhaya ubuka lo wakho uthi ihoho le asihoho lo muntu wenkosi udinga nje ukuthi apolishiwe naye lo washaya umfundisi ngiyatshela wamshaya umuntu wabantu wabovu kwangabonakala ukuthi kuqala bamnyathela ngesicathulo sebathe kahle babufundisi ayikhona ke bafundisi ukhulakhulile washaya inkunzi esibhakele ngamangala nama kanti abafundisi bakhipha esinje esibhakele bathe emva kwalo khona lobona la kukhona indoda ngapha zaphishisa mina onkosikazi wami manje izimvo zabantu zahlukana kabanye bathi hayi ngabe umane wambizela obani ngabe umane wenza njani hayi amshaye kanjena engumfundisi usemshayile umfundisi bamjume enkonzweni sangena sija ngangidlula nami njengokhona zahlasa ezathi hayi umfundisi ngamdisciplina nyanda nemtshele nje ukuthi kodwa ikhulume wrong le yandoda ayihloniphanga umfundisi konja ake ngibuyele esihlokweni sizothola izwi lenkosi angithanda ukuthi isikhathi sika NaNgwenya sika MC ngithanda ukuhlonipha kakhulu isikhathi kodwa futhi nokukhuluma
ngiyakuthanda inqola yami iyanyinyimeka namhlanje iyasindi ilayishile yaphuphuma ngathi ngakuthulula konke lokho engize nako namhlanje usale kule ndawo abantu bakaNkulunkulu bathathayo bayekayo ithe inkulumeni yami asinabuki lo okhulumayo manje asilaleli izwi likaBaba uNkulunkulu likhulume nathi ngamunye amen. Nawo omunye umbuzo wami ngithe ngiyafundisa namuhla. Amen. uMathebula nangu umile lapha uyakhuluma uyashumayela bambiza umfundisi. Uma umoya oyingcwele ufika manje wehlela kakhulu lo mfundisi okhulumayo noma wehlela leli bandla labazalwane. Obani abazuza kakhulu? Abakwazi noma bengazuza bonke kodwa abazuzi ngokulingana. Uma ngithole 9 wathola 10 umhlulile kusho ukuthi wena uzuzile mina ngangazuza. Ubani ozuzayo phakathi kwalamaqembu amabili? Okhulumayo oshumaza leli bandla nohlelo lalela. Nikusho kanjani? Clarify asizwe. Bekhuliswa yilo. Amen. Yebo, sekuzwile sithando sami. Khuluma uye phambili. Kodwa esikhathini esiningi ngiyayithanda le ukuthi kuzuza abazalwane. Esikhathini esiningi kwenzeka njalo. Elinye le point noma elinye lephuzo yini ukuthi lo omile okhulumayo manje ukhuluma nalabo abahlezi yonke umlayezo ukhuluma lapha yana. Noma athi le mini yeza uzathi le mini yeza nakuwe. Ngiyakuthanda uBishop elaka la usitshela ukuthi nakimi yeza le mini yeza nakuwe. Ashonto umfundisi azashone phansi phela ukhomba la abantwana bakaNkulunkulu ukuthi le mini yeza nakuwe. Kuye ayizi na? Ifike kumfundisi ingakafiki kunoyedwa kulaba abantu. Manje lesikhathi esiningi lento ngiyayikhulekisa ukuthi ngingayijayeli. Uma sikhuluma isizwe lenkosi, ngizakhuluma ngithi isizwe lenkosi lithi, "Hey, thanda uNkulunkulu wakho." Kodwa angithi lithi asithande. Ngiyakhipha sengiyazehlulela. Kodwa sobabili siselapho ngaphakathi. Yini ngingathi isizwe lenkosi? Ngoba phela likhuluma nathi. Nalona ofundayo naye khuluma naye kufanele eqonde abe muhle ukuze umlayezo wakhe uzwakale kubantu. Amen. Manje into yenza ukuthi kuzuze labo ngoba bathola lezibusiso. uNkulunkulu uthe akhulume nalabo bantu. Yena kasekho lapho yena. Phuma umfundisi oend. Uma ephuma sithi masijike ekhoneni ngithole sokuphethe ibhodlela lebread. Akayitholanga isibusiso. Ubaba uNkulunkulu makasenze kahle bazalwane bami, asenze kahle sonke omunye nomunye ongenile ngaphansi kwalendlu nakule mkhuleko yehlayo nongene ehluphekile emoyeni nongene ezwi izintungu nongene ethintekile emoyeni umoya oyingcwele kaBaba uNkulunkulu mawusithinte one by one. Amen bazalwane. Amen. Ngizwa namuhla ngizwa nimnanjana mina kade ngithintekile impela ngale ndaba yendodana kaMfowethu kodwa ngibona namuhla uyazi kuhle umuntu mayikhayisa nento yakhe. Amen. Yazi ngibona namuhla bakithi nisho impela ukuthi niyibambile hayi niyibambile ngempela. Amen. Sisenkonzweni yethu. Amen. Asithandaneni. Amen. Asithanda ukuba khona la. Asithande le thubu uBaba uNkulunkulu asiphela ukuthi sizozwa izwi lakhe sothola ukuphila okuphakathi. Jesu Kristu uthi nifuna ukuhamba nani na? Yamphendula indoda. Soyaphi Baba uNkulunkulu? Siyoyaphi Baba uJesu? Ngoba ukuphila okuphakathi ukuwena. Amen. Ongazakhola athi ngikaya mara angayitholi kahle. Athi ngayaphi noma kodwa ngayizwe ngathi uthi ngayaphi ngiyephi ngishiye ukuphila okuphakade. Bazalwane lana sizozuza ukuphila okuphakade. Amen. Lapha sizozula ukukhululeka esonweni. Lapha kulapho sizakhona sizothula inkinga zethu. Ongezi la azothula inkinga zakhe uzawuhamba hayi nangashaya abemabili abemathathu ngizokhohlwa ilokwa izona. Akushaye ngempela umthole sedansa sokumnandi yemandla kuphele lokho akudile uye lenkinga seyiphindwe kayi20. uNkulunkulu walithanda
kangaka wathumela indodana yakhe ezele yodwa ukuba yiloyo naloyo okholwa yiyo alalela amazwi ayo angaphuphi kepha abe nokuphila okuphakathi. Awuhambe ukhukhulwa nje zonke ikhukhula lezi. Hayi khona kufuneka silunge. Kufuneka silunge kakhulukazi uma siyibiza abantwana bakaNkulunkulu siyibizwa ngabasindisiwe kufuneka senze kahle. Sizofundisa lenkosi izawusitshela ukuthi uma sinabantwana bakaNkulunkulu sizile izwi kaBaba uNkulunkulu masenzeni masihambe kanjani. Yebo brother, yebo sister, bobaba nabomama asihambeni kahle ukuze sihawukele. Baba uNkulunkulu, yebo uNkulunkulu ukhuleke athule uBaba uNkulunkulu alandele alalele uBaba uNkulunkulu athi hayi ngizokubona mntanami sesebhizi ngokuthize uyabuya uBaba uNkulunkulu uyabuya umoya oyingcwele kade usekamelweni uphethe izinsizi la kade ukhala khona mayibuye impendulo usukile ekamelweni sokubambelele kokunye. Amen. Into esilimazayo ukuthi uBaba uNkulunkulu angasiphendule uthi ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwakhe. Sisenabo sisakhuluma ngifuna ukukhuluma kabi ngizwakale kabi ngikhuluma nami lokho engizwa enhlizweni yami nalokho engifisa nalokho engibonayo ukuthi hayi lokho akungisebenzeli kodwa lokho kuyangisebenzela. Ebuye umntana uNkulunkulu hluphekile sikhuleka ngasalindi nokuthi ilanga lishone uyafika umakhelwane uzombona uthi hayi man ukhona usibala ngibani ngapha manje nangabe njena uno 100 200 rand yana singaya kuye uyokunika lokwenza izinyana manje asaqedwe umkhuleko sisalindi impendulo ukuthi ingilosi ibuye. uNkulunkulu athi uyadlala lo baliphathi ngeze igama lika Baba uNkulunkulu ukuthi yebazalwane umuntu uyaqala asonde athi ngiyasonda step 1 step sesibili umuntu athi hayi sengene ekhonzeni abe siyakhonza esokugcina isiphi sengage wasindisa umuntu uyakhohlwa izinto eziningi ziyasuka lezinto eziningi ngoba usekhona lo sodlala indima aseyasuka namaphupho ethi asiyovakashela ugogo ulambile ulamba njalo ugogo kanti iBhayibheli lithi abasomi abasesweli sebayaluswa manje asihlukanisa izinto kulomuntu ongale ngaphesheya kunalo muntu ophila impilo yangapha. Inkingi ifika ibe lapho sithathe lo yamuntu osengaphesheya engathi usekhona usala sisenza ukudla sisambekela lapha ekusena sithi siyahlola lokudla kufike njena sithatha unaka ukudla bishop akadanga lo muntu esithola umlayezo ukuthi ulambeleni ukuthi masikhuleke simnxusele kuBaba uNkulunkulu simnxusele engilosini zezulu angeliswe emusweni suke khona nje lapha ibhajwe khona. Amen. Wathi uBaba uNkulunkulu uyashona akanayo lenkomo sengijala phana isangoma singitshela ukuthi ufuna inkabi futhi ufuna lengaka ngizayithenga ngani mina inkabi uNkulunkulu kade enganayo ngisho yokubika uzabuya yini uNkulunkulu waba ihlaya bamtheka abantu bathi hayi ungakhulumi kanjalo yesihlobo zami ezinhle kukhona kuyenzeka nabo laba balele bakhona bayenzeka bayafuna lezi zinto kodwa bangena umoya oyingcwele ufike ususe konke bese kusa wona. Amen. Angiphikisana nalesanoda lezo zinto kukhona kuyenzeka kodwa uma usaqamalazile ufake ngapha unyawo awukazi asikazazi ukuthi senzani ngani ngoba saqamalazile ngifana nale nyoni salikhundane okuthiwa ilulane ngoba uma iyakhabonyoni bathi hey wena suka kithi asinazi izindlebe thina ihamba iyakabokhundane bathi hey wena awuyena wakithi thina sindizi sigcina sesithubeni. Amen bathandeka. Amen bazalwane mama bahle. Ngiyawuzwa umoya wena ukhona. Kuthi mangikhuluma ngizokhuluma. Ngisho ukuthi kangisho nami ngenkani. Sisibonile izinto zenzeka. Sibezwile abaprofeti. Sibezwile labo gedemba bachitha amathambo enkomo. Ezafa kudala besitshela ukuthi nangogogo akhombe lona leli kusile eminyama nyata ugogo wami ayingamubi kanje. Ugogo wami ayifika manje lithambo indimi elibi kangaka ukuthi ugogo wami ufike novusa amkhombisa athi hey nangu ugogo wami awukani lo muntu ayedwa ugogo wami bonke labantu itafula zashaya shaya itafula usebenzile lo muntu uthewele ubaba lapha eNatal ekhaya ayikhothisa abantu ayigida enqunule lapha emngcwabeni yabantu hey ngizambona nalombulele uza kanti abantu abanasawufa yini mambulele ubaba wami nambulele umama wami kulungile
iyeza nakuwe. Iyeza nakuwe. Uzathi uyafika ithi iBhayibheli egcwele kusambulo yavula imisebenzi. Bonke abantu babekele izinto zabo. Kodwa uNkulunkulu wethu Baba ngoba emuhle usinika this when the period usinika le fastela usinika this opportunity lokuba sibuye sivume bese sithethelele. uNkulunkulu wethu emuhle Baba usithethelela manje. Amen. Akathi ngizakugweba. Wathatha izwe kangaka wanikela ngendodana yakhe ezele yothi kuba loyo naloyo okholwa yiyo angabhubhi abe nophilo phakathi. Loyo naloyo okholwa kuye lokho ukuthi bathi hayi nayo singisiwe nabo bayafa. Hayi nayo uthi umfundisi ngani bayafa. Kulala umfundisi la kulala isigebengu la akusho lutho lokho. Ihlaya nje lelo eliphelele emoyeni. Okusele kuthina kenzeni ufuna silunge. Akunawulunga umathebula ngoba belapha phambi kwakhe empompoloza nawe ungalunga undlula umathebula athi ahamba umthole ebhajwe endleleni ufika umbaba uthi hawu mfundisi wami uwe lolo ubhajwe njani woza ungikhokhele. Amen. Umathebula izesayini endleleni ukhomba indlela indlela isali ikhomba indlela ethi hayi indlela eJoburg isalimile yona ngeke uthi hayi ngoba imile lesayini nami sengiyemla ufuna ukuyofika wena eJoburg umuntu akafi ngesifo somunye umuntu akalimali ngesono somunye phela asilunge sikhonza uBaba uNkulunkulu sikhonza igazi likaJesu Kristu lakhithekela amacala ethu sisindiswe ukuze singene embusweni. Amen bathandeka. Sinomeli thina sinomeli oyinkosi yethu uJesu Kristu owachitha igazi lakhe ukuze sisindiswe manje sikhalelana. La ngokuchitheka legazi lafike lavala zonke inhlobo zegazi ezachitheka ezazenziwa ukuthi zisebenzele lafika lona nanamhla lisemile nanamuhla amandla asakhona asabonakala futhi asasebenza kuya kuphela lo muntu ukuthi uyithatha kanjani. Sangabaza mhlawumbe nje angeke sisebenzele kodwa sathi sisho ngenkani. Ezintweni ezinye siyasho ngenkani yini singashona kumoya ingcwele sithi sisho ngenkani moya ingcwele asincane siyakukhathameza ngena kithi wenza umsebenzi singene endumisweni. Konjwa sithini isihloko sethu saleteni angizwa awupolike mina phela kade isikhathi abayi basikolweni alibele kuqatalele imbuzi zikamkhulu kusho ukuthini lokho. Hayi bo singabatishela nabaprincipal no-nurse nodokotela lapho kugcwele nama-lawyer kusho ukuthini lokho. Nabo kapteni nabo angizwa okay omunye uthini maphiyo ukuthi usebenze usho ukuthi ungavilaphi now this not idling endlini yenkosi siyachaza ngamagama amaningi sithi vila itheka inkulumo engcwele ivila nawubona umusa kaNkulunkulu ngoba ngokuvila umuntu ungena esilingweni ufuna ukuthola into angayisebenzelanga ufuna ukuvuna lapho engatshalile khona ngani ngoba evilaphi ukuzenzela banenge khona lapha kithi to myself umuntu ayisekho lento ayenzayo ngoba omunye uyazi abonyawupe angibathanda ngibafavor kodwa uma isefuna lento yakhe uthi uyadlula kubambuleza beka lapha unyawo baba athathe indwangu athi isicathulo athathele sathi hawu baba umlahlela hamba yothenga into yakhe. Uma ihluleke lapho ke labavila phayo bahamba batshontshe bathule namawashiki abomama emanzi edradini fike uyathengisa mabishop akasabuza bona kumanziyana mntanami kodwa hayi nakho kuncane uyathatha azathi uyithathe ngoba imanzi phela kusho ukuthi uyithola ocingweni ubuvila ukunqena uma kusiphethe zinenge izinto ezilungile ezingalungile esingazenza ngenxa yokuvila nokunqena manje ithi incwadi engcwele sivilaphelani ngaphakathi ensimini noma endaweni kaBaba uNkulunkulu akuyona indawo yokuyovilapha leyo indawo yokusebenza vilapha nasenkozweni abatho bishop bakunika inkosi bakunika umsebenzi hayi mina uNkulunkulu sokuqala ngobhongwa selihambile lelizwe ngoba ngelakhe awulisebenzisi ngendlela
Asifundeni izwi lenkosi esiqaphele elizakusixwayisa ngendaba yokuvila, ngendaba yokungafuni. Ngisho ukuthi uma ngisho njalo kubhekisa kakhulu ebantwini abadle abantu abadle lapha vilapha umuntu azavilaphi nokuyigeza ubuso. Abakhonyana abantu bayabuka bathi hey ngabe muhle yena ukube uyazithanda kodwa hayi libinkomo thina sesivula amasango sakhulisa lesibaya sabangathi sithi yes inkomo. Ingozi lento iyasilimaza. Ngesinye isikhathi kwakhona insizwa laphana uyabona manje lento yokuvila izifake nokungalaleli phakathi nokunganaki izinto nokungathathi izinto serious. Bangikhuluma isilungu ngoba ngithanda isilungu kakhulu abantu abasha bathanda isilungu. Kambuza osiphe sihle wababani mina amathebula akasazi ukuthi ngoba kwamathebula sayitshengile amathebula amkhosi nkosi walo unkosi uDlamini. Akisho ngenkani ngikhulunyiswa ukujabula ukuthi ngiyathanda ukuma lapha ngwenu silokhu sikhuluma senza njena ngithi ukukitaza kancane ke ngibona ukuthi nami ngiyakwazi ukukitaza. Manje le ndoda kwelinye idere elikhulu lapha anaphatha amaResburg ngangiyimanager khona kunendoda ebaba ibiza bathi uDlayedwa angazi ukuthi le gama elithathile bathi uDlayedwa eyinkinga ebantwini. Manje la madoda ayihlala kwamazinga zasela amaqembu masiphuma isipani kwakusengwa 3 times a day. Dasiphuma lesipani siye enkompolo siyolungisa ukudla sokwenza into zazo sathi manje kunabanye khethiwe ukuthi namuhla umakoti wami nomshana nobani yini namthele isiphekelayo yini ezenza. Manje uDlayedwa mihla le igame nayifika kuye Dlayedwa phela sokuyolandwa izinkuni kuyobaswa kuyaphela athi mina ngiyaziwa ukuthi ngiyagula futhi ngixhwalile ngiyakhuba lokukhuka mihla le hawu Dlayedwa sokuyophekwa phela manje ubona izimbizi athi mina ngoba niyangazi njena ngizixhwalele nokukhuka ngiyakhuka nokuhamba ngihamba kabuhlungu. Dlayedwa uvuthiwe ukudla sesiyophaka manje sesiyokudla athi hayi ngiyozamela khona ihlala ngikhulunyiswa lenkulumo yesihloko sana ihlala endleleni lo muntu uyayithanda uyibiza ngoyedwa ngoba uyahluleka ukuthi uDlayedwa. Manje uDlayedwa umlungu uyamshiya Dlayedwa sahamba ngeholidini uyosala gadini uyisithenjwa labalungu labafana umlungu ngathi wakhuliswa ngiyena nomakoti wakwashadiswa ngiyena so ufana nomunye womndeni wala ekhaya makuhayi ushiya lokhiye ushiya lokhiye bemoto ushiya nayo yonke into. Manje ngalokuvila ukaDlayedwa nalengqondo yakhe ecabangela emuva njalo uma kunomsebenzi fanele asebenze uzoqala complain aqale ekhale hey sokunjalo awasibulala uAdam uDlayedwa ufana asebenze kunjenjena wasiyala uAdam baba sifi kanje kanti umfana umlungu ilalele lento akayithandi. Umlungu acabanga lo muntu uyamhlonipha njengoba hlonipha uyise ngomkhipha kanjani le athi ngiyahamba ngeholiday umfana omlungu enzeni ababi igundana ngazi walitrepha kanjani alibambe alithatha alivale lapha alivale abeke ukudla abeke yini anika uDlayedwa yonke into isala uyena nakaDlayedwa umsize uma ulungisa la endini lo mushanyana uyabona lela evale lapha ungalokoti uzoyivule. Yebo mnumzane ayebo athi Dlayedwa noma sehamba umsize ungalokoti uzuvule lapha ungenza noma yini amafriji agcwele izimoto zikhona nathi ungayithwalela ulimaza imoto yami kushiya konke kungalala nasembhedeni wami kodwa ungazulokoti uvule lapha. Yethembisa indoda athi uyafunga athi ngiyafunga ahamba umloko insuku olulodwa ezimbili ezintathu uDlayedwa yasebenza abuke lapha yazi imshayele himani lo mlungu ngithemba kangaka anginike indiyakhe anginike konke akushiye ezandleni zami kodwa lentonyana lena evalwe lapha athi ngayivuli ngobani ayeke nangakusasa usebenza mihla phela la nangakusasa athi udlula lapha ayibone futhi lena hey inhliziyo hayi langa libathi hayi suka kangangamlo uzawubona ngani namvulile ngiyavula manje funa ukubona lo mlungu lento ayibhalela athi mayethi iphuma inkunzi yakho kundane
umlungu mayebuya kunjani tata hayi kuhle mlungu kunjani hayi inkosi mlungu ajahele lapha afika awudlayenda ndoda yamadoda ukuthembe kangaka ulaye kangaka ukuthi ungavuli lapha uyayibona lento yakho yokuthatha icala lakho linika abanye abantu lokwakhala ngoAdamu uthi Adamu wona ingakho uhlupheka kodwa nawe nalamuhla uyaqhubeka nobona amen bazigcwele makudulele ngizofunda kamnandi uliphethe iBhayibheli lakho gogo ungangifundeli ifoni because iBhayibheli lami libhalwe ukuthi iBhayibheli elingcwele so ifoni angayazi ibhalweni angithandi singayisebenzisa nje mawusebenzisela lapho kodwa mase sifunde izwi lenkosi siqondile kufuneka sifunde iBhayibheli elingcwele ake siphenye bazalwane sikhawuzele izwi lenkosi ngiyalithanda mhlawumbe nami nawe sizalithanda ngokufanayo incwadi amazwi ahlakaniphileyo ithini iBhayibheli lakho lisenawo amazwi ahlakaniphileyo la lisenawo lena bolake gogo zakufundela ngizwe izwi lakho eliyapompoloza mawufunda futhi awuthi kwathi angifuni umuntu ofunda njalo ufuna ufunde nje uthi thatha ngabantu besilolo kodwa uphimise nje igama ezwakala ebantwini nabo gogo bezwe kahle ukuthi sinyathela ngaluphi unyawo manje na amazwi ahlakaniphile izaga ithini yakhe incwadi yolimi likaQueen ithi proverb lokungisiza phela yena no proverbs yena kanye proverbs loyo izaga yakhe amazwi ahlakaniphile izaga 6 verse 6 Proverb 6 kahle gogo ungajahi akumele inyawo uthe ngiyafundisa namhlanje awusukumele namakhutulela awusukulele ushaye nje ivesi manje bese yangilinda awukhulume sisi yana ekuthwaleni bilandini ubone izindlela zayo uhlakaniphe hamba ubaba uHomo evile ledlulu yabekisa kancane ubekisa ngesilwane esinganothiseki ngesilwane esinganakeki othi noma usinyathelile ungasho ukuthi awusoli intuthane yenkosi ethi inkulumo engcwele hamba ufike uhlale noma ume ubukele intuthwane ubukele ukusebenza kwayo khulunyisa lesihloko yana entuthwaneni okusilwanyana esincane esinganakekile kodwa senzani siyasebenza ngesikhathi sokusebenza siyalungisa okufanele kulungiswe ngesikhathi sokulungisa silungiselela isikhathi esizayo kungani thina singalungiseli size silungiselele ngisho ukufa ngoba siyazi ukuthi kuyeza sikulungiselele ukuthi uma kufika kusithole sime ku platform siphethe ithikithi esandleni ukuthi uma kufika le train ithi kakata uvele usigibele phakathi ungana speed ungalokho bathi bozohlaba ikameli lokunabeza so lokho uyasifihla ugogo umdala kangaka omunye udadewethu uMogreta ayithanda ukugibela ngekameli wathi ngithi baza kubaba and I wish bakubaba uzoyekela lento yokugibela ngekameli ugogo umdala ungaka funda namavoso yona ethi ingenakashileni nampolisi namusi ilungisa nokho ehlobo isikwa sayo ibuthe ngesikhathi sokuvuna ukudla kwayo ayilawulwa umuntu ayigelwa umuntu kodwa ngoba yazazi ukuthi iyaphila ngoba yazi ukuthi isikhathi sendlala siyeza iyaqala iyabuthabutha iyaqala iyahlanganisa izithi incwadi engcwele ayinayo ngisho inkosi eyigadile ukuthi yasebenza yini kodwa lezi ntuthwane ziphuma ngamaviyo uthole siphambana usuku bonke akukho la ufika zinqamuke khona zithi hayi sisayela ntshini noma sisaya ku breakfast ziyaze siphumule nini ngesikhathi sokulala ziyazi ukuthi usika biyeza hlobo sami asilungise asiyeke lokuvila asiyeke lokuthi sidlalele kakhulukazi thina sibizwa ngabazwalane endaweni yenkosi ufuneka sisebenze endaweni kababa uNkulunkulu ufuneka sisebenze ngokuzikhandla qhubeka khona nay uyakhula
Ya, qhubeka. Uyakuvuka nini ebuthongweni bakho na? Ubuthongo obuncane, ukuzela okuncane, ukusonga izandla kancane kuze kulalwe. Ngiyabonga. Ishiye lapho bazathi unamagudulelo utheka nikhuluma namathebulu. Uzawulala ebuthongweni bakho uze kwenini? Bakhona abanye uyazi leli izwi leli likhumbuza umunye usisi wakwashabalala babethu kwangaba yakho uDola nokubevisa umbane kodwa kunendawo lokho wayithanda ukuhamba imilindelo la kunomlindelo khona uye phambili kodwa uza kuswabisa uma ebuya emlandelweni early in the Sunday morning afike lale akanavuka kahle akanavuka gese uzawulala uze kushona ilanga evuswa alale uyavuka ngakukhulu ekseni uma emsebenzini uma ebuya ntambama akazi ukudla akazi ukwenza lutho efike lale awu lo muntu kaNkulunkulu uphila yiphi impilo athi ubuthongo bami ubale vuka nawe evilandini nami ngokwami ngiyilo angivuke ngizawulala nini ebuthongo ezinye zezinto ziyasidlula ngoba zithi ziyafika ziyakokoda iminyango ntona abanye bayahonga sindlule lesibusiso bese silethwe kumina kodwa ngoba singithole ngemile kahle bese siyadlula siyaphambili omunye ngaphambili wenzani uvula izandla uyesemukele khona lapho kuzaka gogo ake siye lapha ku30 verse 24 ake sibekise esiqhathanise umuntu nesilwane ake siqhathanise umuntu nesilwane ake siye ku30 and verse 24 Mavesi amabili nje kuphela. Ocha uzaqhubeka nje ngizakutshela. Kukhona izinto ezine ezincane emhlabeni. Kepha zihlakaniphile kakhulu. 25. Izintuthwane ziyisizwe esingenamandla. Kanti ziyalungisa ukudla kwazo ehlobo. 26. Izimpila ziyisizwe esibuthakathaka kanti ziyakha izindlu zazo edwaleni. 27. Izinkumbi azinankosi kanti ziyaphuma zonke ngamaviyo. 28. Isibamba ungasibamba ngesandla sombili kanti sisendlini yenkosi. Amen. Ukhona lezinhlobo ezine zezilwane ezincane kodwa zihlakaniphile ngoba uNkulunkulu uyinike ukuhlakanipha. Ithuthwane sesikhulumile kungena nembila manje angazi noma niyayazi imbila angazi niyibiza lithini lele yaswela umsila ngokulayezela. Bathi wasiyothatha imisili yolandwa bathi yathi hayi niphathele nami kodwa kulona iqiniso akuzange kube njalo. Babemane beyizonda njena beyisola izimbila ziyisizwe sibuthaka esinenamandla asinakhonanda asinakhondakta kodwa ziyaphuma ngamaviyo uma ziphumile thina sikaselusa zihlala lapha yana entabeni noma egqumeni ikhona ehlazilapha egadile uma kubona umuntu noma ngasinja etingafanga babalele bonke bakho kodwa azinawudela zizawujika emva kwesikhathi zibuye ziphuma ngamaviyo ngani ngoba ziyathandana ngani ngoba ziyezwana zisebenza ndawonye zisebenza zibambisene kodwa lesilwane usibuka usidelele ngisho nesibangwa ungasibuka usidelele uzusibambe nangezandla sisithulele kanti siphethe umbuso wezulu khona lesitho esincane kakhulu emhlabeni kodwa sihlakaniphile zathi inkulumo engcwele khona lapha kuzaka nakumahubo ukuqala ngokuhlakanipha umesaba ubaba uNkulunkulu amen ukuqala kokuhlakanipha okuphelelisiwe ukumazi ubaba uNkulunkulu nokumthanda nokumkhonza khulekani ningaphezi ngoba konke okwenzeka kunina kuyintando kaBaba uNkulunkulu ngiyathanda lapha enkonzweni ngoba sikhuleka sifika sikhuleke sihamba
sikhuleke sisendleleni sikhuleke siphuma enkonzweni enye uthuthu saza ukukhuleka abantu ngoba basindwa izinto zabo bathi hayi sesikhulekile manje akukhuleka ubishop mehlale lokudafika lalelana lo bishop ngelinye ubishop usikiza umama ekhaya lengempama ekuseni ngizako yewe ufika lapha ubathi yakhuleka athi uthokozadla mazamani awusamuza ubishop uthi ngani ngoba uphazamisekile wena unale inkinga yakho ufuna ukuyinikeza ubaba uNkulunkulu ukuthi baba uNkulunkulu nami ngikhona naku la ngibhaje khona kodwa ngoba ubaba ubishop othathwa ukuthi kuyena ozasingenisa endumisweni njalo the opportunity inikeza ubaba ubishop nami ungangithola endleleni nomntwana omncane angangithola endleleni kusane athi hawu baba kanti kwenzenjani awufanami angiyibona indlela ekhaya ngoba umoya oyingcwele ongikhanyisela ubalekile athi hayi baba woza nansi indlela angifake endumisweni ngakho sikuyeke okwasemhlabeni akufananiswa nokwasezulwini uhlukile 1 Corinthians 15 verse 58 1 Corinthians 15 verse 58 verse elilodwa nje khuluma khokho satikalile ubani oyiphethe Kodwa nxa izinto zonke kahle 1 Corinthians 15:58 uyabona ukuthi uba ngakagadanga nami sozokufaka ehlathini ngakho-ke bazalwane bami abathandekayo yibani ngabagxilile abangacekiyo abavame njalo emsebenzini wenkosi nazi ukuthi ukusebenza kwethu akusilo ize enkosini ukusebenza kwethu akulona ize enkosini kodwa ufuna sisebenze kanjani sigxilile sizizile sizimisele singaphumi singayobayobi njengomntwana ukhona umoya umzukulu wami ushiswa umchamo uthola kodwa hayi lafanele ayibone yena wena abachamo khana uchamo sisikhatha ayikhamela uthola seyobayobi singayobayobi sihlale sigxile ezwini lenkosi ngoba ukusebenza kwethu uma sigxilile akulona ize ubaba uNkulunkulu amen Yathanda lento. Ikhuluma nabazalwane. Nali igama elenza ukuthi ngeke ngithinte. Sibazalwane bami, sifuna ukuphuma kule yankambu le ya Eagling lapho si-idle yakhona. Sifuna ukubaleka kuloku aku-idling. Manje lithini izwi lenkosi lithi masenze lokhu akukhulumayo umoya emabandleni ukuze siphume kulesa sibayi singalungile. Lesi sibaya sika-idling endaweni yenkosi isibaya kunabantu abaphila ngaphakathi mhlawumbe nami ngomunye wabo ngiphila ngaphakathi kuzo kodwa ngifuna ukuphuma ngiyaqhubeka there's only one way ezongikhipha izwi likaBaba uNkulunkulu amen izwi likaBaba uNkulunkulu akukho okunye okuyongisiza akukho okunye okuyongikhipha kodwa yikho yini izwi likaBaba uNkulunkulu Galatia 5 verse 25 to 26 Galatia masihambe futhi ngomoya amen masingafuni udume oluze siqala sifelane umhawu awuphinde goga akuzwakho masingafuni udume oluze qala khona phezulu lapho uma siphila ngomoya masihambe futhi ngomoya masingafuni udume oluze siqalane sifelane uma ngingumzalwane hamba ngokomoya ngithi ngiphila ngokomoya kanjalo nokwenza kwami akuwe ngokukamoya umzalwane akanawo amabatha umzalwane ngoba uma enamabatha
inyawo zakhe zihamba zonke yonke into lela endleleni nale iphika uzazihaka umzalwana azoyise ngani ngoba unamabatha manje ke umoya oyingcwele kababa uNkulunkulu awasibondise thina sesikhethile ngithe siqala sikhonze sonke umuntu uma inxuse kahle kubaba uNkulunkulu lelo baba uNkulunkulu alayele ingilosi zakhe zimthathe from one step to another ezizwe naye noma ekhe lapha enkonzweni simbone ukuthi hayi lona manje akasasonti lona kodwa seyakhonza manje umuntu okhonzayo uyabuzwa umthetho wenkosi yakhe noma umthetho obekiwe okufanele ulandele angaze aphule lo mthetho akasiyena okhonza kuleyo nkosi. Uma sikhuluma indaba zikamoya oyingcwele asenze phela njalo asipractice sikwenze kubonakale zithi inkulumo kababa uNkulunkulu eyingcwele ukulunga noma ukukhanya kwenu akukhanye phambi kwabantu kuze babone imisebenzi yenu emihle. Amen. Beyihlale umathebula uhambe yathi hayi ngizakubona sengijahele enkonzweni mina sengijahele enkonzweni kodwa uma beyibona lapha awuyena lo hayi mina ngizoyazi manje by so doing sengixosha nezinceko zikaNkulunkulu okufanele ngabe ziyongena zize kule ndawo zizoshumayela zizothola insindiso zizongena emuseni kababa uNkulunkulu sengibavalele umnyango ngoba ngisibonele sibi. Ngingumama noma ngingibaba nami nganginjalo ngenkathi ngisasonta noma ngisakhonza kodwa nginele ngakhonza ngangcono ngengadlala iboxing ke mina abekubabili abemathathu indoda ilale phansi awumathebula usongishayile losikhathi babengibiza udabula usongishayile ngoba ubaba ayisekhona ngangena mathebula usongishayile njalo ngithemba ushayile vuka uphinde ngithotsana lapha isukela untombazana omunye okuhle manje umakotshana wami ngathi kube insizwe yami seyikhulile hayi ngabe ngiyayiganisela la ngiyabathanda mina amakoti futhi abafana bami ngiyababambela hey nangu makoti wena ngoba khona abandlela ngifuna bakulandela bavelede lapho la wokuvini lo mfana babili nayi intombi yakithi iyadlulela iyazihambela lapha Nkosi yami umntana umuntu muhle futhi lo mntwana ngathi nangikhuluma isithunywa sami sathi umntana enkonzo lena kuyakhonzwa ngoba ngezwe inkulumo yakhe mayikhuluma ngathi uqeqeshiwe lo mntwana ngazathi mntana nikele phone yakho uNkulunkulu ngizakuthini ngafona kaya yakhuluma noyise sasenza appointment ukuthobonana yalahleka ifone number ngoba usathane naye unomona kwabakholwayo umsukela lokufanyana hey wena awuntombazana ithulele iyazihambela ucabanga ukuthi yini wena zama zombiza ngentwanyana esithize hayi sifuna ukujola umntana abantu soyathuka ngisukuma ngiye kula matsotsi amabili fende bafana niphethe yiphi lo mntana niyambona akafuna ukukhuluma nani niyambona badada sifuna ukumshayela thina ngithi mali akafuna ngithi akathandi lekithi kwaZulu intombi noma uyazi iqome bani wawuyibiza ize ngizolalela mathebuluthini uzibike athi umntana uthi hayi khanya axolisa sengiqomile mina lekithi kwaZulu noma umbishop ngivumelekile uma ihamba nobishop bishop excuse ngifuna ukukhuluma nalo mama ubishop avale nezindlela mama hawu ngiyasibika ngize ngibhuquze phansi athi uma bishop into yenkosi ngiyakuzwa kodwa I'm sorry hayi mama athi hey uyabona loya lo baba omelapha yana uyashaya la ngesibhakela uma ngathi ngihambe ngifike ngimbikele uzochitheka kunagayini kuzobonakala zochitheka izibiza ukhona manje lo mama ozethembayo afika amakhubusha afika akugudla azi ukuthi umathebula ukhona hayi manje hayi sizofihla manje fihlwa ufuna nzeni mama ngithi bazotshela mina cha inkinga yakhe leyo mina ngizoyingenelela uma sobheda hey ngizomtshela umathebula wena uyamazi ke hayi manje ade ngidlala kanti wena uhlaliswa mama thebula ngathi ngidlala nawe so athi ngizomtshela uzophinde nje lododo wakho ngiyamtshela umathebula ngoba uyothi akafika ngitshele mathebula ade sengishela phela inhliziyo ithi
ithi nomba ngelilanga kuyenzeka ngoba uSathane hlala ifuna njalo indawo umama uvela ngapha nalomashela amakhosikazi wethu uvela ngapha ngidawo sekunjalo kanti akunjalo isho ukuthi ezinye zezinto siyasilimaza athandeka egameni lenkosi ngiyabonga lelithuba lingijabulisile lelithuba lingenze kahle emzuzwini wokugcina ngicela ukuthi ngikhuleke ngemvumo yenu abakhulu kunye nabancane ngisibike nami kubaba uNkulunkulu ngikhulekele nawe sihlobo sami mhlawumbe uma ngikhulume kahle noma ngenze kahle baba uNkulunkulu uzasihawukela azivale namehlo baba wethu oyingcwele baba wethu othandekayo baba wethu onamandla onke isisekelo sibekile Jehova sentabeni ezingcwele ngoba uyawathanda phela amasanga sesayoni uNkulunkulu wami omhle uNkulunkulu wami ongakhathali uNkulunkulu wami ongashiyana endleleni uNkulunkulu wami ongozela ongalali usuka thina kuwe Nkosi sibaleke kethi izwi lakho baba lihlala njalo lisizingele emahlathini nasemathafeni nasemfuleni baba wethu oyingcwele nali Nkosi lelibandla lethu laselibathi uNkulunkulu onamandla uma silapha baba sinezinkinga ezehlukene uma silapha baba uNkulunkulu wethu omhle sinokugula okwahlukene baba wethu onamandla akuthi malizanyazanyiswa lelichibi eligcwele igazi likaJesu Kristu Inkosi bengene kulona abantwana kaNkulunkulu bese bayaphila egazini bese bayaphila enyameni bese bayaphila emphefumulweni ngikusho lokhu ngegunya ngikusho lokhu ngekholo ngikusho lokhu ngamandla egameni leNkosi uJesu Inkosi yadela ukuphila ukuze sihlaneke ezonweni yathi noma ifa yaphila yasibekela nathi ukuthi uma sikholwa yona noma sifa sophila bese siyamdumisa ubaba osezulwini baba wethu onamandla onke ngena emakhaya wethu uthinte babikhona elinye nalinye ngena Nkosi einganeni zethu okuyizona kulikusasa lethu abadinga amatoho Nkosi mawavuleke abangaphathekile kahle Nkosi mabalunge abahlushwa Nkosi amasokana mabaphumelele empilweni bangaze bezibona bengesalutho ngani ngoba loyo uyafika uyandlula kodwa ngesikhathi esifanele wena baba uNkulunkulu ngoba uthembekile uzawuthumela umuntu olungileyo ngesikhathi esilungileyo afike enze imisebenzi elungile siyababongela uNkulunkulu wethu oyigcwele nabantwana bethu bonke abanye siyabafaka emshadweni sithi baba wethu hamba phambili hambela Nkosi emakhaya wabo uhambele Nkosi bakhonyana babo bahlale Nkosi ngentokozo bahlale Nkosi ngokuzwana uma kukhona izinkinga babuyele Nkosi esiphambanweni bayoceba izinkinga zabo kwabo uNkulunkulu ukuze zixazululeke siyayikhulekela Nkosi naphakade lemishado esibheke kuyona siyabakhapha Nkosi abantwana bethu siyabafaka Nkosi kuleli findo lomshado bangalaleli inkulumo ezithi emshadweni kunzima emshadweni kuyahlupheka ngoba ibona bazozenzela ukuhlupheka baba wethu onamandla onke ngikhulekile Nkosi angilutho naphambi kwesihlalo sobukhosi kepha ngiyabonga uJehova hlahawukela bakhe abayizigcwele azange nami angedlula wangisindisa wangifaka endaweni yokukhonza ukhona abazali bami lapha ukhona bomama ukhona bobaba khona odade wethu khona bafowethu ukhona nezigale zami uNkulunkulu wethu olungileyo sinikeke nomqondo ukuthi uma sikhona lapha enkonzweni yaselibathi sinjengomndeni ozawukhothana amanxeba sinjengomndeni ozawuvuselelana singadicilelani phansi omunye wethu mayelimele noma ezubuhlungu nathi sizwe nayo ubuhlungu lokho kuzakwenzeka ngentando kababa osezulwini lokho kuzakwenzeka ngentando kaMoya oyingcwele uma simlalela ukuthi uthini kuthina sivume ukuthi asilawule sivume ukuthi asidirect endleleni ukuze singaduki ngiyakhuleka uNkulunkulu wami oyingcwele sibonga lolu suku baba osiphelona siphe nolunye usuku olulandelayo busisa ke Nkosi yami oyingcwele ngokusho komlomo wami noma ngelutho omunye nomunye ongenile ngaphakathi kwalento akathinteke Nkosi azuze ukuphila akathinteke Nkosi naphakade asibonise indlela asikhokhele okakhulu baba intsheni yakithi ngoba ibona kusasa abazohamba phambili Jehova wethu hamba phambili ukuze izitha zethu sihlakazeke sikhulekela abezibobubi sikhulekela abezibangalungile sikhulekela nabathakathi imbala esithi silele babe besifuna sifile sithi
akubo nokuncane abayokuzuza empilweni zethu ngani ngoba thina sikabantwana bakaNkulunkulu bonke Nkosini abangasifisela okuhle siyabonga moyo oyigcwele sibonga Nkosi isibhola osiphezolo esisigibelayo sibonga Nkosi amakhaya osiphe wona sibonga Nkosi enaphakade bonke uNkulunkulu oyingcwele hambela kithina unciphisa ingozi kwanda ukuzwana abasebenza yonke sibaphumelele ngegama lika Jesu Kristu inkosi yaseNazaretha baba wethu ongcwele ngiyabonga abanganakuthi Nkosini wena Jehova uyaprovide ngezikhathi zonke abagulayo uNkulunkulu oyingcwele sizawanikezela ezandleni zabahlengikazi sibanikezele ezandleni zodokotela kepha wena uNkulunkulu wethu mawungekho sizophelela endleleni siyabonga baba wethu oyingcwele egameni elinamandla egameni elisindisayo ngibonga leli thuba ukuba nami Nkosi ngime phambi kwebandla ngingelutho baba oyingcwele ngicela ukukhuluma kwami kube kuhle ngicela ukukhuluma kwami Nkosi kuzwakale nala Nkosi ngiphaphalaze khona wena baba lungisa lengumlimazile enhlizweni noma emoyeni wena baba lungisa ukuze sithandane uNkulunkulu oyingcwele silunge baba silungele ukufa mhla kuzawufika silunge njengomakoti mayelumela umkhonyana wakhe egameni lika Jesu Kristu ubaba uNkulunkulu uyaphila izolo uyaphila namuhla uzawuphila futhi kuze kube kunaphakade hayi amen.